Wherever your dreams take you, we can make it easy for you to take care of those you left behind. Hello. Hey mkhulu. Musa unkosi yami mfana wami nguwe. Ukufolile lokuncane. Lokuku. Wona mkhulu kulapha ecingweni. Aso ubuke lapha uthi lomnakeni ukhona la kufakile lokuncane la licingweni. Na imali mkhulu uyithumelele nga Unayo. Awu ngiyabonga kakhulu mfana wami. Buka phela sengisitile le mali sengidawubhadalela lo dzathe wenu lesikolweni. Nga Unayo ungakhokha imali ku-ATM, uthenge gesi noma i-airtime, uphindze ukhone kubhadala nga-scan to pay. There you have it, the Unayo app. Balisela Unayo lomuhla mahala ha. Facata *334# or download the Unayo app via the Play Store, the App Store, or the Huawei app gallery. Standard Bank, it can be. Hello and welcome to the third edition of the Blue Table Talk series, proudly brought to you by Standard Bank Eswatini. I am your host, Piwo Dlamini, and this evening we have prepared yet another exciting and insightful episode. We are talking all things Unayo. Now, if you're wondering what Unayo is, what it's all about, how it can benefit you, then you are tuned into the right show. And we have our panel of experts. I have here with me the head of Unayo, Mr. Vugani Dlamini, as well as the head of brand and marketing, Sibusile Sigwane. Now, I'll hand over to them a little later to introduce themselves, but please do know that this is an interactive show. So you are welcome to share your comments and questions in the comments section. We'd love to hear from you. And of course, we have our Q&A sessions throughout the program, and we have some exciting goodies up for grabs. And as I said earlier, we have our panel of experts who are going to be unpacking what Unayo is all about. I'd like to hand over to you, Mr. Vugani Dlamini. Please do say hello to the viewers at home. Thank you so much, Pure, for the opportunity. My name is Vugani Dlamini. I'm the head of platform business, or Unayo. Sanza jekuthatha lithuba sibonge kumbukele ekhaya lothatha lithuba lokuthi asonzele la engala athi khona mhlambe ukuva ukuthi Unayo yini sitawuzama ukuchaza kabantu ukuthi uyini wendani kule thuba silitholile namhla. Siyabonga. Over to you, Sibusile. Thank you, Dlamini, and a warm welcome again, of course, to our viewers at home. I am Sibusile Sigwane, Head of Brand and Marketing Eswatini, Pheceledi lobukete tekuchumana negumaketha ebhange Standard Bank. Ngiyangithokozisa ke ukuthi nami namhla entsambama bengaba nani kutokhuluma kabanti nga Unayo nekufundzisa ke kakhulu umbukeli ekhaya ngekuthi Unayo usebenza kanjani nekuthi ungamfola kanjani. Siyabonga. Thank you so much. Please tell us why the bank decided to introduce a product such as Unayo. Thank you, Dlamini. So, as part and parcel of our digital strategy and, of course, our financial inclusion strategy as a bank, we found it also very imperative for us to bring to the market a product that is going to be inclusive and, more than anything, a product that is going to be able to be accessible. Unayo ge uyatibuta ekhaya guthi yini Unayo. Unayo yi product lengathi libhange lolitfola ecingweni lakho. It's a bank account or a digital wallet that you can access on your mobile phone. So noma uregister na MTN Eswatini noma uregister na Eswatini mobile uyakhona kuregistera Unayo. Kanti ke lokumnanzi futhi ukuthi Unayo uyakhona kumbhalisela usebenzisa noma ke ufacata *334#. Ndawubuyela ke chaza kakhulu ikakhulu nje kafisha ukuthi leni silibhange sibuke ukuthi singaletha iproduct le kanjena phi. Uyitfole ukuthi sinetihlobo letihlala etindzaweni letehlukahlukene evekatini letfu laseSwatini. Lotfole ukuthi ke kuya kuba likhuni ukuthi bangatfola ema services elibhange. Sathi ke silibhange kubalulekile ukuthi sichubeke sibuke indlela letinsha ukuthi emaswati singakhona njani ukuthi angasabeki phela imali emicamelweni. Siyati ke phi ukuthi emagunvani adlalile ngetimali tebantfu labadzala. Sathi ke asilethe Unayo emarket. Batokwathi bantfu labadzala ukuthi bavule ema-account abo kuma-mobile phones abo bakhone ukutfumela timali baphindze bakwati nekubekela phela timali.
Unayo ke unetindlela letehlukahlukene lasebenta ngato. Kungako ke sinemlangeni lamuhla lophethe yena Unayo lotokhuluma kabanti ngale product. Mine kafisha kwami kuyikhulumisa nje ekuthenini silibhange siyiletheleni iproduct le kanjena kanti ke futhi ukuthi isita kanjani kugcina timali. Sisabuka ke tindlela ukuthi kusafugulwa wona umnotho welive la kangwane. Timali tigcineka kanjani ticocekile kanti ke futhi tikhona njani timali kuhamba ngetindlela tesimanje manje ngendlela lephephile kanti ke futhi le affordable. Ndawubuyela kuwe Nkosi. Siyabonga kakhulu Sibusile. Nkosi, ngicela ke usitshele ukuthi how can eMaswati access iUnayo nekuthi ifakwa njani imali kuUnayo? No, siyabonga kakhulu Nkosi. Ndazama ukuthi ngingagijimi kakhulu ngoba ngidawube sengiyashiyela amanye eMaswati. Indlela lemelula mhlawumbe ukuthi eMaswati angakhona ukuthi athole Unayo. Kungaba ukuthi download i-app ya Standard Bank Unayo atakhona ukuthi bese ya register khona kuthola Unayo. But le melula le into lonke leSwati noma ngabe ngikuphi noma ngabe yabhanga noma abawubhanga ngile ya *334#. Noma ungayishaya nje nyalo lokusihleli la siqinisile ukuthi emizuzweni emithathu utabe sonayo account na ufaka imininingwane yakho le correct. Kufuna ukuthi uhlale edvute ne-ID yakho ngoba le mininingwane lesiyidingako lapho ngolena vele ledzingakala ngesemthethweni lebhalisiwe ku-ID yakho. So uma ke Maswati afaka leyo mininingwane atawukhona ukuthi nakacetha kukhona ukuthi athole account. Uthi ke lo mbuto wakho Nkosi abese ke Maswati akhona njani ukuthi mhlawumbe afake imali yawo kuUnayo. Sinetindlela ke letimbalwa letingakhona ukuthi amaswati atisebenzise. Yekuqala kungaba ukuthi njengoba sichazile ukuthi Unayo uyi-account kulokusho ukuthi ke umuntu noma ngabe imali kuliphi libhange bangakhona kumthumelela akhona ukuthi ayithole kuUnayo. Now so umregister nje Unayo utayibona i-account number itawucala nga455 bese ke yachubeka a series of 13 digits. That means that's your account number. If you take that account number and you give to anyone who also lo bhanga noma bengiliphi libhanga lelikhona la Swatini utawukhona ukuthi athumele le mali bese ukhetha ukuthi libhange nguStandard Bank le mali itawufika ingene ku-account yakho na indlela yekuqala. Lokho kusita ukuthi eMaswati la ngikho labhangako akhona ukuthumela imali kuloyo lovula i-account. Siyabona ke nebantu bayavula Unayo labanye sebaqalile eMaswati asahola nangayi ngilokuhle lokho ngoba vele i-account ungakhona nekuzohole ngayo. Yesibili indlela longakhona ukuthi uthole ngayo ukuthi ingene imali kuNayo kungaba ukuthi uconze kuma Standard Bank ATM. Silibhange ke lesinema ATM la khona kokumukela imali noma ke la deposit yakho la cishe even long. Sinama ATM la cishe ngaba ku 40-50 between 40 and 50 longakhona ukuthi wasebenzise. Lokuhle ukuthi Standard Bank ukucabanga itolo lokho before sifike namhlanje la kusana Unayo khona. Ama ATM zethu akekho ama branch nethu. Uyakhona ukuthi noma buse border njengabe Excel almost onke ama border acishana ama ATM elibhange tonke tindzawo letingazitiyana nasemakhaya yakhona ukuthi tibe nawo lawo ma ATM bomadla ngempisi nangabekisa bomankaya nendzawo letingasetikhashana. So nakhona uyakhona kwa access ama ATM kuletinye indzawo njengabo Buhleni sinema branch la khona phinza kusite ukuthi ukhona ukufaka imali yakho. Kukusita ngani ke lokho Nkosi? Kukusita ngokuthi le mali oyifakako seyingakhona ukuthi mhlawumbe uyifake no uyibe inengana noma ngabe uyafuna itawukhona ukuthi ingene lapha ku-account. Lenye ke yesithathu lengathi ihambelana kakhulu nala khulume ngako Sibusile ezisiya lemakhaya ngilekwe ukuthi lemakhaya ke ngihleli nje mina la ekhaya la Mahasha noma ke eKashewula ngikhona njani ukuyifaka imali. Sisebenzisana ke nala lesibita ngisima merchant. Ema merchant ke kube ngileti tolo letikhona la tindzaweni. Baya bese ke basibabhalisela lo Unayo bona bathi bangaba nawo nayo bese ke bavula lithuba lokuthi wonke umuntu lo landzaweni angakhona ukuthi mhlamba afake imali la kuNayo. Ngilokusho ukuthi ke nawu nesitolo lesivute ukuthi ngiyana noma ngabe futhi sowuva ngathi une pressure yaleso sitolo ungasithinta thina silibhange ukuze sisheshe sifike nangabe sofuna ukusebenzisa Unayo. Batawusathi ke leso sitolo singakhona register so ngakhona ukuthi ufake imali. Lokho sekwenda kumalula. Indlela yethu yokufaka imali ke kunasebenzisa ma voucher. Kuneli button lofuna ukuchafata lapha na wenda *334 lelithi cash in. Wachafata lelo button lelo kutase kukunika i-voucher number usho ukuthi ufuna kufaka malini. Leyo voucher number leyo ungayithumela lemntwana esitolo na umdzala ukuthi akahamba ukufakela imali. Akusadinga ubuphathe ID yakho akudinga ubuphathe umniningwane akudinga ukuthi kuye wena ngoba nganyelanga emandla amafisha. So nayo ke le indlela ongakhona ukuthi uyifake imali.
lenye ke lekhona ungaba ukuthi lo munye lona unayo abese akuthumelela unayo noma bakwa register uyakhona ukuthi umreceive unayo nangabe umreceive unga-register so babathi utaze kuphele 30 days bese uya-expire le voucher bese le mali ibuyele emva kanti vele lesikwelede samdladla akavami kungibhadala ngesikhathi kuye kube melula ke lokho ukuthi ngaleso sikhathi vele uregistele lo unayo ushaya *334#. Once wafika lekugcineni nabe bonga register le mali tawusingena la kula account yakho ngicabanga ukuthi ngingema lapho Nkosi. Cha siyabonga Nkosi. Kumbe umlaleli noma umbukele ekhaya uyatibuta ukuthi sivile ke kuthiwa unayo wetfu sonkhe. Kepha uma ngabe ngingabhangi neStandard Bank kambe ngangiyakhona yini kumsebenzisa yena unayo? Ngiyabonga Nkosi kulowo mbuto. Ngilomnye umbuto esivama kuhlangana nawo nasikhulumisana nebantu ngokuthi unayo yini. Unawo wendelo lamaswatonke. Ngiko nje siyigcizelela lenzaba yokuthi wethu sonke walo lonke leSwati ngalo kwekuthi wonke umuntu oseswatini angakhona kumbhalisela unayo athole account ngemizuzu lemithathu. Ngaloko ke nangabe soyakhona ukuthi ube na account akusana mniningwane asiyidinga umniningwane yakho ukuthi uyabhanga eStandard Bank noma ubhanga. Lokusho ukuthi icustomer noma ngabe liyabhanga eStandard Bank nalifuna kuphindze livulele unayo lingamvulela unayo. Icustomer lengabhanga eStandard Bank nalifuna ukuvula unayo lingamvula unayo. Nemuntu longabhangi nje as long as anayo emahlalo kwikhona nayo inombolo yakhe nayo ID naye kanjalo angakhona ukuthi avule unayo akhona ukuthola le account yawo unayo. Siyagcizelela ke lokuthi unayo i-account ngaloko ukuthi sifuna lokuthi amaswati atokhona lokwadi kwekuthi so sethubeni lokuthi umuntu nangabe ukhashane noma ngabe akekho even so ufuna ukuthumelela imali kuna-activate abongcongcomshini umuntu layo nema-app emabhanki uyakhona sakuthumelele ngawunayo ngoba le mali ihamba njengoba kuhamba nje imali between emabhanki bese iyangena ku-account yakho yawunayo. Siyabonga Nkosi. Bese ukuthi naku ke senginayo i-account yami yase unayo. What can I actually do with it? Okay, I think Nkosi ngiloyo ke lo mbuto lo fika ube interesting ngoba kuningakhulu lo ngakhona kukwenda naso unayo. Uyabona sesikhulumela ngenzaba ye-account lokho ukuthi sikubita ngekuthi sibite ukuthi unayo i-account lo yitholako sendela kwekuthi emaswati atokhona bese ayacala ukuthi nange-account mbamba ebhangi ngiye bese ngifuna kwendani. Into ecala mhlawumbe umuntu la yafuna kuyenda nange-account ngaba ukuthi uyafuna nje umuntu uhlahlola ibalance yakhe. Uyabona na unespatch nganyela ngana unemadlanyana uhluvula nje ubuka ukuthi kunamali yini Nkosi. Kanjalo ke nala kunayo uyakhona nje ukuthi uvule uhlole ibalance yakho and akwendeki ukuthi sikucharge kulelo hlangothi lelo ukuthi uhlole ibalance. Ngicabanga ukuthi ngikhohle ukuchaza Nkosi and uchazile sibusile lokuthi now ne-account awunayo kude lokukucharge nje lokuthi ube ne-account i-account le free aside ukuthi tawuthi kophela inyanga kutabe sikucharge aside ukuthi tawuthengala sibamba sibhuku lokho lokhanzi semaswati abesakhala ngakho so lokho kasikucharge futhi akusikuthi mhlambe sifuna ukufaka kusasa bese siyakucharge kuyinhloso yelibhange ekwenda ukuthi onke amaswati akhona kubhange so ke uthi ungaba nale account usuyakhona ke kuhlola ibalance yakho. Into ecala ngicabanga ukuthi lo ngafuna kuyenda kwadi ukuthi na imali yami seyingenile ibalance yami ngakhona kuyihlola. Kwesibili Nkosi nangabe ukhona kumukela imali ukuthi iqhamuke lamanye amabhangi ingene kunayo kufuna phela na ukhona kuyibisela emuva le mali so ngilokusho ukuthi ungakhona nekubhadala noma bengiliphi ibhangi uyangena ukhethe ukuthi ufuna ukubhadala liphi ibhangi ufaka account number yalelo bhangi yaloyo muntu ufaka reference bese uyambhadala lo muntu utakhona ukuthi ayithole leyo mali. Ngicabanga ukuthi kuyasita nalapho ngoba lobanye ukhanza ukuthi bosomabhizinisi ngoba phela nemabhizinisi akhona register la unayo ukhanza sebafuna ukubhadala ama-suppliers so kumcoka lokho ukuthi nangabe supply ibhange lenye libhange ukhona lokho ukuthi wende njalo ukhona kumbhadala. Nkosi ngicabanga ukuthi ngaba ngileyo yecala. Yesibili lengingakhuluma ngayo yindzaba ukuthi wonke umuntu lokhona eSwatini as long as anayo mahlale ekhukhwini noma ngabe ke mahlale ekhukhwini wakiphi inkampani uyakhona lokho ukuthi lo muntu lo msendele imali ngayo unayo lo muntu uthola i-voucher number lathi ayithola itana lo mniningwane imtshele ukuthi unemali lengaki ichamba kuzibani uyakufuthi ke info lokahle ukuthi uyakhona nekubhala lokuthi le reference ifika ithini ukuze lo muntu atawukhona kuabone ukuthi le mali nangabe nje bayakuthengisela imbudi uyakhona kubhala lapho ukuthi ngile mbudi le lemhlophe ngile mbudi lemhlophe sibanze lo ngubhadalela yona kuyasita lokho kwento ukuthi umuntu atawukhona kuyirecognize le mali ukuthi umbhadalelani. Lokho ke akudingi ukuthi lona lo mbhadalako abe ngilo register for unayo
noma ungaregister utawukhona ukuthi ayimukele le mali. Sekungaba ke ukuthi inkosi ndawanza lokuthi ezisichubeka nalokukhulumisana ukuthi lo muntu longakaregister yini emathuba akhe netindvo langadenda nale mali akhona uyisebenzisa. But isikhathi esiningi inkosi emaswati ayathanda ukuthi mhlambe vele ahamba ayikhokha imali. Asisiqale lapho. Nawe uyitholile le mali ungakhona ukuthi ke bese uya kuleti tolo lebengidisho lesibita ngama merchant lesithi siyakhona ukuthi kuleto ndzawo ukhona ukuyikhokha imali yakho. Uyakhona ukuthi uyikhokhe uyithole yonke. Nawe wabe wafuna ukuyithatha yonke ungayithatha half. Itakuniketa lenye voucher ngisho ungakaregister lokusho ukuthi kukutshela uzothetha emalini sekusele emalini ngiyakhona ukukunika. Kodwa ke iya expire emva kwa 30 days. Sho ukuthi kwaphela 30 days lo mali ungayisebenzisa yonke itawubuyele emuva kulona loyisendile. So ngiko sithi ke emaswatini nangabe kwentekile wayithola le voucher lokungabe uyakwenda nje ukuthi uvele bese uyaregister le mali tawuvele ingene ku account lapho ke sekude longakhona kuyijikisa. Lokunye kungaconsa ke ATM ATM elibhange sengicabanga ukuthi angetulu ajake elikhulu ajake ku100 ungakhona kwa access live lonke ukhona kuyikhokha le mali. Lokho ke kuyekusitela ukuthi noma ngabe sekwentekile wafika wakhanza ukuthi kule stolo beyincane le mali lando loboyifuna na uhlangana neATM elibhange so uyathi uthi hayi cha ungakhona kumkhokha 10,000. Kodwa ke siyawakhuthaza emaswati ukuthi akangasebenzisi kakhulu kukhokha cash because kukhokha cash ngoba ngiloko lokubese kuyawadulela emaswati lokho ukuthi uphele khokha le mali. Nangabe uyakhona sebenzisa le mali ilakhathi kunayo. Lesinako ke lokho lesikwendile kuleti tolo tona leto longayakiye to khokha imali uyakhona lokho ukuthi le mali lo unayo uthenge ngayo khona lapha esitolo. Nangabe bawufuna tinkwaleti mbili ungafika nje uthithenge noma ufuna sinye lesinkwa uyakhona ukuthenga and kude lesitakucharge kona wena lothenga kona uthenga lesinkwa. Thank you so much for that. Thank you, Sibusile. That was the first half or first installment of our episode today. Siyethemba ukuthi seniyati noma senati kabantu ukuthi unayo yini ingani sita kanje. Well, if you're listening, it's question and answer time. Our first question, Jengoba Bengshoot, we've got some goodies up for grabs, and all you have to do is to send your answers through on our social media pages on the comment section for a chance to win these goodies. So our first question today, Iti, list the platforms where you can open an Unaio account. I will repeat, list the platforms where you can open an Unaio account. Do let us know. We hope you've been listening. Do let us know in our comment sections on our Instagram or on our Twitter, Facebook, or right here on YouTube comment section. But for now, we're going to take a quick break. Do stay with us as we chat more about Unaio. Welcome back, and thank you for staying with us. We are still chatting all things Unaio, and we have with us our panel of experts, Mr. Vugani Dlamini, who is the head of Unaio, and of course we also are joined by Sibusile Sikwane, who is the head of brand and marketing right here at Standard Bank. All right, so we did mention that we have Q&As throughout the show to give you a chance to prove that you have been listening and engaging with the show today. And of course, we have some goodies up for grabs. We have our third question now, or our second question rather, which is list 4 transactions you can perform on Unaio. The question is list 4 transactions that you can perform on Unaio. Do let us know what your answers are on our social media pages, on the comment section, and stand a chance to win some exciting goodies. All right, now back to our guests in studio. Sibusile,
You told us a bit more. You've unpacked what Unayo is all about and the brand messaging and the brand promise behind it. But please do let us know where Emaswati can access more information about Unayo. We've seen Emma billboards, we've heard Emma adverts on radio, and we've seen print media too. Unayo, wetfu, sonkhe. But where else can we get or access information around Unayo? Thank you Nkosi ngiyabonga Dlamini. Sinelikhasi ke la ngqondvomshina le eMaswati angangena afunze kabanti nga Unayo. Lapho ke kunemininingwane yonke lephathelana nga Unayo ukuthi usebenza kanjani nokuthi utfolakala kanjani. Lelithi ke www.unayo.standardbank.com. Kanti ke ungasishayela enombolweni yethu i-call center lethi 2517 5350. Ungasilandzela ke naga Facebook kanye ke naga Twitter lapho khona ungasilandzela ku Standard Bank Eswatini noma ke ku Twitter @standardbank.sz. Ungasibhalela ke ne-email nangabe unemibuzo noma ke ufuna kwati kabanti ukuthi Unayo ungambhalisela kanjani, ikakhulu nje nangabe uyi-merchant ubuke unesitolo ubuke ukuthi ungamsebenzisa esitolo sakho Nkosi, ungasibhalela i-email ku unayo.sz@stanbic.com. Tiningi-ke tindlela Nkosi lesinato siyazama silibhange kakhulu kufundzisa kabanti nga Unayo, ikakhulu ngoba i-product lentsha lena emarket. Kanti ke sinalo nelihlelo lelivele lidlala ngalesithathu njalo nga 8:30 kuya ku-9 ku VOC eradweni eMaswati. Lapho khona nakhona siphindze sifundzise kabanti ngaye Unayo. Kanti ke nalapho ke Nkosi njengoba ushido nje ukuthi namuhla kutabe kunemincintiswano lehlukahlukile, sitabe sipha eMaswati prizes lahlukahlukile naku VOC kanjalo ngabo 8:30 njalo ngabo lesithathu kuze kuyoshaya 9 siye sibe nalo lehlelo nalapho sibe nama giveaways. Kanti ke ngawakhuthatha neMaswati ukuthi kuma channels ethu angqondvomshina noma ke pheceleti po social media angene eMaswati afunze kabanti nga Unayo, abude nemibuto nga Unayo phiyo. Sikhonela lokho kuchazela wona eMaswati kusifiso sethu silibhange ukuthi lonke liswati lingaba naye Unayo kuze bakwadi ukutfumela imali, bakwadi kuthenga gezi, bakwadi kuthenga i-airtime, kukwadi nje kubalula ukutfumela imali kanye ke nekugcina imali Nkosi iphephile. Siyati ke ukuthi akusasito tikhathi leti kahle leti kakhulu makusondzela bo Christmas nje sidabe vele siphumile ngetinkani silibhange sifundzisa kabanti nga Unayo ngoba kunana libandla lethiwa bolandela losokhanza ukuthi selilandzela wona eMaswati lathanza kuphatha cash. Siyakhutsata kakhulu ke eMaswati ukuthi azame ngayo yonke indlela Nkosi ukuthi angamphathi cash. Ngiko ke sithi vula Unayo njengoba besishito nje emlangeni ukuthi lena yi-account yamahala lokhona kuyivula ekhaya in 3 minutes. Uchazile kabanti ke nemlangeni head of Unayo ukuthi sikwendeleni lokho silibhange ukuthi achubeke achumane nathi. Kanti ke nami ngingakavalelisi nje Nkosi sachubeka sakhulumisa ngaphinze ngibuye nginithi fahla ukuthi sitfolakala kuphi kanjani nokuthi nangabe ufuna kuva abantu nga Unayo usichumana nathi kuphi. Thank you so much, Sibane. Sibonga kakhulu. Ndiveleke mbukeli. If you'd like to learn more about Unayo, Standard Bank Eswatini social media pages are there for you, as well as lihlelo lelidlala ka VOC njalo ngabo lesithathu. Kepha ke utawubuya sibusile aphinze asitshele kabantu asikhumbude ukuthi where can we get more information about Unayo. I'm back again with another Q&A, and this time 5 ways to fund an Unayo account. It's list the 5 ways to fund an Unayo account. Let us know what your answers are in our comments section. And you can win some exciting prizes. But right now, we are going to go to a quick ad break, and we will be back with more on our conversations, talking all things Unayo.
Welcome back to the third episode of the Blue Table Talk series, proudly brought to you by Standard Bank Eswatini. We are still talking all things Unayo, and I'm still joined by Mr. Voucher Dlamini, who is the head of Unayo, as well as Ms. Sibusile Sigwane, who is the head of brand and marketing. All right, we have another Q&A for you. Now, our question is, list 5 merchants in the Mbabane Manzini corridor. List 5 merchants in the Mbabane Manzini corridor. Do send your responses through to our comment section on our social media pages, as well as right here on our YouTube page. Okay, Ngozi. Now, I have a question for you. Can you tell us more about the different transactions that users can perform on Unayo, and perhaps also highlights the difference between Unayo, which is another popular question around Unayo? Asibonge samketi. Ngicabanga ukuthi ngumbuto ngiyawuthanda lo wes2 umbuto, but asengiqale ngale we-K kumelula lokumregistela and sekayajabula ngalokho. Asafuna lokuva sengirejistile sengendani. Asengibeke nje ukuthi iqala longakhona kwenda ngaba ukuthi ukhona ukuthenga airtime. Into sengidaqala ngalo singathi sikwenta imihla nemalanga. Uyakhona ukuthi uthenge airtime kuna noma ngabiyela kaningi. Sinale nhlanhla ukuthi asikucharge lokuthi uthenga le airtime. Sendela usemaswata okukhona kubiyela kaningi akhona ukuthenga le airtime. Kwesibili Nkosi ngugesi. Loya ukhanza ukuthi mhlawumbe ukhona ukuthi bese uyakhona ukuthenga ama units agesi uyawafaka. Now timotimbi la ngephandle tindleko tidulile tetinto. Sisinakhona lapha emaswatini kulolonke leswati asiphinde singakucharge lokho ukuze amaswati akutokhona ukuthi athenge gesi kaningi ngoba uyathi nangabe imali tingasizothenga kakhulu uyufune ukuthi nangina 200 yathi kuthina ngithenge lo gesi wa 30 rand ndohamba emalanga kazi vele tawuphenza jubeke emkhathi ungakafikile lokuhle ke sendalo uzokhona kuphinza ubuyela ungabe ubala lento sengingathi ngiyabuyela bese kukhuphuka le tindleko tema charges lo yonke le mali yakho loyisebenzisa akayibhekele ukuthi uthole lo gas. Kwesithathu ngicabanga ukuthi Nkosi kwesithathu akubuta kona uyithatha yonke noma uyithatha kancane. Wathi uyithatha yonke kukunika imali yakho. Akudzingi lemini eminingwane ukuthi mhlambe udzinga ama ID nema cellphone number nako konke izinto longakhanza ukuthi sozudifaka wrong. Sendele ukuthi amaswati atawukhona ukuthi angaza khohlwa. Nombolo nje leti isithupha na letilandzelana uyakhona ukudifaka bese uyakhona ukuthola imali yakho. So lokunye ke lokwenda kungaba ukuthi bese uthumela le mali embili nawe unemali ungakhona ukuthumelela lo munye umsendele kumahlala ekhikhini ngengachaza kabande ecaleni angeke nganze kanganani ngiko lo but ngilokunye lokhona kukwenda lokunye lokhona kukwenda ngilokuthi ukhona ukuthumela imali noma bengiliphi ilibhangi lelikhona eSwatini. Lokunye ke ngicabanga ukuthi ngoba unayo ukunika ama account abesihlanu na umuntu nangisoma business angakunika 20 uregister once uthole i-account lasihlanu noma lang 20 kuba nguwe nje ukuthi uyikhani kanini ngaliphi ilanga noma ungavuka ngelesonto ekuseni uthi nawe uthi uyeva nje ukhani ukuthi hayi ngifuna yes2 account uyifaka nawe nebantwana labangi3 ukuthi no ngifuna kuba nema-account lapho itanga lamagama abantu abambonga uyakhona ukubuvula lama account. So kunosho ukuthi ke utawukhona ukutransfer imali yakho amongst lawo ma-account lango naloko ngilokunye lokhanza usasikucharge. Lokunye lokhanza ukuthi emaswati afuna kukwenda ngaba ngilokuthenga nako lesikukhutsata kakhulu. Siyacela ukuthi emaswatini lo ukuthi nakale titolo nangabe ufuna imali lenganga 300 kanti una 1000 musa khokha 1000 wonke khokha lo 300 lomdzingako nangabe la stolo futhi ungakhokheli ukuthi ufuna kuthenga la stolo nangabe ubufuna kuthenga lenye izinto la stolo mane ngale lenye ke noma 100 emalangeni bese uyathenga bese ukhokha lo loyitsingako ngoba lokho kutokhona ukuthi kukusida. Ngichaze Nkosi lokuthi siyakucharge nangabe ukhokha imali cash ngoba kunetindleko tekukuvetela cash kodwa ke nangabe yathenga asikucharge ngoba akusilo kunganani lokwendile ngiloko ke Nkosi. So lokunye ke lengabe sengiyakubala ngaba ngiletinto lithambelana nalokunye longakwenda lokunye lokhona kwenda kunayo nangabe nje ekhaya nje mina nje nangiregistile ekhaya nje Unayo njengoba nginawo nayo ngiyakhona ukuthi ngisharishele la account yami ngisharishele lo make nebantwana ekhaya so uyakhona kwenda kanjalo netihlobo takho ungakhona ukuthi wende njalo ukhona tisharishele loyo muntu lo vangazi ukuthi uyakhona mshini njengoba ngishithi unama account lasihlalo ongawavula ungayivula lelenye account bese silalena ndabo isharisha nabo zibani lena ndabo isharisha nabo zibani ngilokunye ke lokhona kukwenda.
lokunye ke lokhona kukwenda ku-uploada lama-contract akuna ufuna unga-uploada inombolo takho ukuthi vele ihlale la kunayo ukuze utokhona ukuthi utibhadale malula. Le ngiyeke ngikuthanze ngicabanga emaswati ayaba nenkinga nakho. Ayakhanze ukuthi na ungena kunayo kudzingakala ipin leng5 lo tabu yakhile na usamregister. Sekuyendeka ke ngikhosi sowukhohliwe ukuthi le pin seyithini ngoba lokhu kuyendeka ngeke discount. Lokuhle ngawunayo uyakhona ukuthi noma ngabe usebenzisa USSD noma usebenzisa app uyakhona lokubese uyakhetha lokuthi wo sengikhohliwe le pin la kuthi khona forget pin ulandzele le process. Le mniningwane lekutawubutwayo yona lapha lokho ufuna uyigcwale uyifake sibheke ukuthi vele yatiwa nguwe ngoba imayilana nawo wafaka le mniningwane leyo kutakuvumela ukuthi bese uyakhona ke kushintsha ipin. Ngakho ke solo wenda konke lokho ukake wawubona umnyango welibhange lekuthiwa nguStandard Bank kodwa usebenzisa leyo product yaStandard Bank. Nako ke lokho senta thina sijabule lamaswati la ngale product lokuthi umuntu angafika kulo mniningwane leyo ukuthi angahamba tinyanga solo angakakwasibona thina but sola sebenzisa akhona access ama financial services. Ngicabanga ukuthi kungaba ngiloko nkosi mhlambe lengakubala kabantu. Lokunye ke sesiyethemba lokuthi kumelula ungayivula nemizuzwini lemithathu lo unayo. Phela maswati salafundzisa labanye na usekhaya nje ukhonile kukwenda. Saluba sita bonke la khaya babe nayo le account. Lokutani sita lapho ukuthi nangabe senibaningi la khaya nayo account. Noma senifuna ukubhadalana khambisa imali. Kunema features la khona lapha la nivumela nje ukuthi nivele niskene nomfake icode yalo lomunye imali tihambe malulu. And kude nalokho takhona ukuthi kukucharge kanganani nako lokuhle lokunye lengakubala ngosi. Yeah, thank you very much Nkosi siyabonga kusitshela kabanti ngekuthi unayo imcoka kanganani ukuthi sita njani simaswati nekuthi nje is so user friendly. Ngithanza kakhulu lena ukuthi you're able to use Unayo without even having to step into a branch Standard Bank. That's very, very helpful, very beneficial. So we have another Q&A, of course. We have a lot of goodies up for grabs. And our next question is, how do you cash out an Unayo voucher at an ATM? How do you cash out an Unayo voucher at an ATM? All right, so do send through your responses on our comment section on any one of our social media pages. And we did ask you to send through your questions on social media. Please know that we will be attending to those. Any question related to the discussion that we are having today, if we don't respond right now, we're definitely going to respond throughout the duration of this evening and even tomorrow. So do keep them coming. We are really, really happy to attend to each one of your questions and comments. And for now, this brings us to the end of yet another exciting and insightful program. We've been talking about all things Unayo, and I'd like to hand over to our amazing, amazing guests who have shared so much information around Unayo, and you guys have really made it so accessible, the information, which I think is what the messaging around Unayo. It's been very accessible, very understandable. So, my closing remarks, Akho, what do you have to say to the viewers at home? Ngiyabonga kakhulu Nkosi. Ngicabanga ukuthi ngawakhuthaza umbukele ekhaya ukuthi akathathe lelithuba njengoba sichazile ukuthi noma beyabhanga noma bawubhanga ungathatha lelithuba lokuthi umvule Unayo as a secondary account nangabe uyabhanga nangabe awubhanga ungamvula as a primary account and umsubmit nako umqashi wakho usho ukuthi hayi mina sengidabohola la nangabe ufuna ukhola la lokho siyakukhuthaza sesiwabonile inqumbe emaswati vela asaqalile asahola ngayo Unayo. Lokunye ke lengakusho lomunye umuntu mhlambe la ngadibuta kona uthi hawu lana kutawenda kanye la ngibe nenkinga likhadi liphi mina ngidayile ukuthi nakulibhanga sesikholelwa lokho ukuthi libhanga umsebenzi welikhadi ngicabanga ukuthi munye kasikhathi esiningi yebo kukhona lapho khona ukhanza ukuthi uyakhona ufuna kuswapha but isikhathi esiningi ukuthi abantu bayakhokha cash ke-ATM. Leli sikwendako sibalekela lokuthi utaba ufuna ukuthi uphathe ikhadi utaba ufuna uphinze uphathe lelicingo sukuma sowutatatele endlini wagijima waphatha licingo lakho sithi ke thine la kunayo hayi imali yakho utakhona kuyi-access noma soyifuna kuya ku-ATM nayo sinayo le ndlela ngicabanga sithi ichazile Nkosi. So ngiko lokwenda ukuthi ke emaswati kube melula akadzinge emaswati ukuthi azabe ne-airtime ngoba nangu umbuto lomyela ngadibuta wona hey ndathi ngithi sengiyokhokha ngikhanze ukuthi kude i-airtime lana Nkosi
akadzingi emaswati ukuthi abe ne-airtime as long as nje atawushaya lo star 334 hash abese ulandzela akhumbule iphini yawo lokumcoco iphini yawo ahlala yadi lokuhle ngaloko ukuthi nomsebenzisa ikhadi nomsebenzisani iphini ihlale vele imcoco uhlala unayo so ngiloko lesikukhuthatha emaswatini sakayadi iphini yawo akhona ukuthi nakafakele correct abese akhona ukuthi athole imali tawo ngicabanga ukuthi inkosi ngemali lapho naphandle nabe khona lo mnyumbuto lokhona Cha, because kwabe nje bekungaba kumbe sicela sigcizelele kumbe khona umbukeli locetha kungena nyalo ehlelweni sigcizelele the difference between Unayo ne-instant money ngoba leyo ngumbuto lovela kakhulu. Yes, thanks Dlamini. Uyathi ukuthi angawuchazi kabani. Ngicabanga ukuthi asingubeke nje kanje. Now uthola yes ngiyaunderstand ngoba wonke uchamuka eStandard Bank. Yonke lemniningwane ichamuka eStandard Bank. Ku instant money siye sithi nangabe usendele lo muntu na usendela lo muntu lemali kuyaye kufune bese wena uphinza umsendela nepin lo muntu later now uyabhala ke lapho silemali nje imalini kanjani imalini lemali akusendele yona kuyasho ukuthi voucher yakho uthini bese kuyasho le message ukuthi thola ipin kuloya muntu leya unayo message itafika ukutshela ukuthi uthola emalini i-voucher yakho nayi ungaya ku ATM noma ungaya ku merchant instant money kakamixani merchant ukhona nje umkhokha ke-ATM Standard Bank and umkhokha wonke kude ukuthi uyashiya kumcoco umnaka icustomer nalifika ku-ATM likhafate lo instant money ukuze lokhokha instant money nangabe ukhokha unayo uvela ukhafate libutton la unayo ukuze utokhona kuthola lo unayo ngozi ngicala ukuthi ngikuchaze le message ya unayo yehlukile kuleya instant money sicela ukuthi emaswati angakwesabi lo likhasi lethu la ka Facebook nalala manje sendele lokho siyakhona ukuthi ungakuyobuka lapho utoyibona ukuthi ima kanjani le message number 2 ungakhona ukuthi mhlambe nabe nenkinga ngabe futhi ufuna awuyithembi ushayele sine silibhangi sitawukhona ukuthi sikusithe sikwatise ukuthi nayi lemniningwane yebo siyabona lokusemaswati kunaloko lokubili ukuthi kunaloko sicela ukuthi emaswati akusebenzise ngaleyo indlela akhona kwenje ngoba naloko kukhona la kusitha khona siyethemba ukuthi likusasa silati lisiphathelene siyawubona ukuthi kusasa siyawenda kanjani kuyawende kanjani lelo hlangothi lelo. Cha, siyabonga kakhulu Nkosi. Asikwane, what are your closing remarks? Thank you so much, Lamini. I think for me it's been really an absolute pleasure being with you and of course our viewers at home. Nemlangeni. Kuyasijabulisa kuyasifokotisa kakhulu ukuthi nevele kuleli tiko lethu masitfolelwe nalithuba lekanje nalekukhulumisa kabandi ema products ethu kukhangisa ke nokuthi asebenza kanjani. Sengaba khutsata wona nje umbukeli nebabukeli ekhaya ukuthi basichumane nathi ekhasini lefu la Ngcondo Mshina basichumane nathi elicingweni kuva kabandi nga Unayo ndawuphinze ama channels ethu la sitfolakala khona nawufuna kushaya lucingo ke sitfolakala ku 2517 5350 kanti ke ungasibhalela noma ke ufole information lecishe ibandi kakhulu nga Unayo ku www.unayo.standardbank.com ka Facebook ungasithola ku Standard Bank eSwatini, ka Twitter @standardbanksz, kanti ke ungasibhalela ne-email ku unayo.sz@stanbic.com. Sengivalelisa nje Nkosi sengibonga nakuwe ukuthi besingaba nawe lamuhla ngaba ngikukhuthata wona emaswati ngihambe emavini ayeke umlangeni ukuthi Unayo ubaleleke kakhulu ndawubekisa kunebamvu labamsebenzisako ukuthi uyalati kunaleli veki nje nawucetha nasoholile emalanga ahamba Nkosi that last week of pain before the next payday kuyasida ke ukuthi uyibekele imali yalelo veki lelo ungathi khanzi soboleka imali bekela imali uthi mawuhola account yakho ugcumsele lenye imali ku Unayo wakho tokhona ukuthi noma ngabe sekuselelo yo ma units lang 20 so yakhona ngeda ngale mali loyibekele Nkosi ku Unayo wakho yakhona nekuthenga i-airtime chumane netihlobo nebangani bakho Unayo i-account noma ke capability longayisebenzisela timvo letinengi kanti ke futhi kakhulu ukugcizelela ukuthi emaswati ekhaya sizame kugwema kuphatha cash lomnengi ngesandla diningi ke timvo letendeka cash ungasadi ukuthi cash umsebenzise kanjani mhlanje umlangeni ushido ukuthi nga Unayo yakhona nekutfola statement sakho sekuthi ukwadi ukuthi imali takho disebenta kanjani kungaba kukhutsata lokho nje emaswatini lamahle kubonga kakhulu
kusijoyina lamuhla. Nikukhutsata-ke ukuthi nangabe bowusede unayo namuhla, facata *334# uvule i-account yakho ya Unayo in 3 minutes mahalaha. Siyabonga Nkosi. Siyabonga kakhulu Sgwane. Thank you, thank you. Thank you so much to our viewers at home for being a part of today's insightful conversation. We hope that you have learned a lot about Unayo. Siyabonga kwati nami nje ngiyabonga kwati about all the benefits that Unayo has. Siyabonga kwati ukuthi Unayo allows you to send money, receive money, save money, and also make payments, all while using a locally registered mobile phone. Siyabonga kwati ukuthi it's accessible, but kakhulu siyabonga kwati ukuthi Unayo wetfu sonkhe. Siyabonga for being with us, and until the next Blue Table Talk series, do stay safe, and we hope to see you again soon. Goodbye.